A cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka samu sama da $20 for free a cikin wani sabon application. Masu biyan mu a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon na zo muku da wani sabon application da zai baka damar samun $20 for free ba tare da kai depositing na kuɗi ba, ba tare da kai investment ba. Kawai abin da kake bukata shine kai creating na account, kai binding na wallet, and you will start receiving money just like this. Sunan wannan application da zamu yi magana akan shi a yau shine Tether. Tether application ne da zai baka damar samun USDT for free ba tare da kai depositing ba. Kawai idan kana da token pocket, kana da IM token wallets, kawai za ka yi amfani da su ka yi binding na account naka, da zaran ka yi linking, boom, you start receiving money automatically every single day. Kada ka damu, a cikin wannan bidiyon zan nuna maka komai step by step ta yadda za ka yi register, ka yi amfani da wannan application sa'annan ka fara samun kuɗi online. Kada ka damu, domin kuwa ba da jimawa ba Tether za su kasance partners da irin su Trust Wallet, Binance, Coinbase and Crypto.com. Saboda haka a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi register, da za ka yi amfani da shi, sa'annan da za ka yi withdraw na kuɗaɗenka a cikin wallet. Saboda haka ka danna a link da ke description, kana danna automatically zai ɗauke ka zuwa fuska kamar haka. Kawai abin da za ka yi shine sai ka saka number wayarka, kai create na password. Bayan kai create na password, ka saka invitation code, sai ka danna verification number da suka bayyana a wannan gefen, sai ka danna akan register. Bayan ka danna akan register, kai tsaye zai kawo ka wannan fuskar, sai ka saka details naka, ka saka phone number da password. Kana saka password sai ka danna akan login. Bayan ka yi login, automatically zai kawo ka zuwa wannan fuskar ta inda zaka ga an ce ka saka TRX wallet address. To da zarar ka ga wannan yana nuna cewa register ka ta yi successful. Kawai abin da zaka yi shine yanzu sai ka yi binding na account naka. Saboda haka yanzu kai tsaye zan nuna maka yadda zaka yi binding ta hanyar yin amfani da token pocket wallet ko kuma IM token wallet. Saboda haka kai tsaye bayan ya kama wannan fuskar, abin da zaka yi shine sai ka koma a cikin IM token wallet ko kuma token pocket wallet address, sai ka kwafo. Ni azu zan yi amfani da token pocket wallet, saboda haka sai in koma a cikin token pocket wallet, ina danna shi kai tsaye zai kawo min fuska kamar haka. Bayan ya bani fuska kamar haka, idan ka duba a can sama za ka ga cewa ina da USDT guda 20. Saboda haka kamin in binding kaga ainihin balance nawa, to ta nan ne idan na yi binding za ka ga me nake da shi. To sai yanzu in danna akan TRX, idan na danna akan TRX kai tsaye zai buɗe min fuska kamar haka. Sai yanzu in danna akan receipt, sai in yi copy na wannan wallet address. Ina yin copy na danna akan confirm. Abinda zan yi shine sai in koma a cikin ainihin wancan browser, ko in ce wancan Tether app da nake amfani da shi. Saboda haka bayan na dawo wannan wallet address na kofo na TRX, sai yanzu in saka shi a nan. Ina saka shi, idan ka duba za ka ga an saka next, sai ka danna akan wannan next din. Kana dannawa akan next zai kawo mana fuskar, sai ka danna OK. Bayan ka danna OK, za ka dan jira shi zuwa na dan wani lokaci, kamar zuwa minti 2 haka. Bayan minti 2, kawai abin da za ka yi shine sai ka dawo a cikin wannan browser, sai ka yi refreshing. Sai kamar ka tabbatar wallet din da ka kwafo token pocket ne ko kuma IM token, idan ba shi bane ba zai yi ba. To bayan minti 2 ka dawo zai baka fuska kamar haka, sai ka yi refresh. Bayan ka yi refresh ya baka fuska kamar haka, sai ka zaɓi ainihin wallet din da ka yi amfani da shi. Ni zaɓi token pocket domin shi ne amfani da shi. Sai ka zo ka danna akan confirm. Kana dannawa akan confirm, kai tsaye za ka ga ya mayar da kai a cikin wancan wallet naka, wato ka ga ya mayar da ni a cikin token pocket. To abinda zaka shine sai ka danna akan back. Bayan ka danna akan back, zaka ga ya fara yin loading, ko in ce zai kawo maka wannan fuskar, sai ka danna akan I got it. Kana danna akan I got it, zai fara yin loading, ta inda wannan loading da yake zai kawo fuskar da zaka yi confirming, sai ka yi binding na wannan wallet address da ainihin application na Tether. Saboda haka idan ya baka wannan fuskar, sai ka danna akan I agree. Bayan ka danna akan I agree, sai ka janyo a ƙasa ka danna akan confirm. Kana dannawa akan confirm, automatically zaka ga ya fara yin loading. Ya kawo maka wannan fuskar, sai ka saka password naka na token pocket ko kuma IM token idan da shi kake amfani. Saboda haka zan saka password ɗina na token pocket. Bayan na kammala saka password ɗin, dana akan confirm. Bayan ka dana akan confirm, kai tsaye zai fara yin loading.
yana kammala loading zai kawo ma cewa successfully kai linking. Saboda haka abin da zaka yi shine sai ka sake minimizing, sai ka koma a cikin wancan browser ko in ce ziyartar da kake amfani da shi. Kana dannawa ka koma kamar haka, abin da zaka yi shine sai ka yi refreshing na wannan page. Kana yin refreshing na wannan page automatically za ga ya kawo maka fuska kamar haka, ta inda ƙasa zaka ga an rubuta launch. To sai ka zo ka danna akan wannan launch. Kana dannawa akan launch kai tsaye zai kawo maka fuska kamar haka. To yanda zaka yi shine idan kana so ka tabbatar cewa application naka ya linking, to sai ka danna akan personal. Kana danna akan personal, idan ka duba a can sama za ga cewa balance ɗinka yayi daidai da na cikin wallet. To ka tabbatar cewa balance ɗinka ya daidai da cikin wallet naka, idan ba haka ba kenan linking ɗinka bai daidai ba. To yanzu mun tabbatar da cewa wallet ɗinmu ya riga ya linking daidai. Saboda haka abu na gaba da zan nuna maka shine ta yadda zaka yi amfani da Tether pool sa'annan ka samu kuɗi da wannan balance da kake da shi a cikin wallet naka. Saboda haka abin da zaka yi shine sai ka koma a cikin website naka, sai ka danna akan Tether pool. Kana dannawa akan Tether pool zaka ga ya bude fuska kamar haka, ta inda zaka ga kowanne da irin rank din shi da kuma asset din shi da kuma abin da zaka saka ya kasance ka samu a riba a cikin wannan, wato gwargwadon kuɗin da kake da shi a cikin wallet naka gwargwadon ribar da zaka samu. Idan ka duba za ga akwai classic wanda daga 20 USDT zaka samu 2%, akwai classic zaka samu 3%, golden zaka samu 4%, 5%, 6%, 7% har zuwa legendary inda zaka samu 8% na balance da kake da shi. To ni yanzu ina da $20 don haka abin da zan yi sai in danna akan 20. Abin da zan shine sai in zo in zaɓi inda ya daidai da ni shine beginner, sai in danna akan shi. Ina dannawa akan next. Bayan na danna akan next kai tsaye zaka ga ya fara yin loading kamar haka. Ta bayan ya kammala loading abin da zai shine zai kawo maka ta wannan fuskar. To abin da zaka yi sai ka danna akan confirm. Kana dannawa akan confirm kawai waɗannan kuɗin da kake da su a cikin wannan application ko in ce a cikin wallet naka na token pocket kai tsaye zaka ka samu riba. Yanzu haka kai tsaye na samu riba da waɗannan kuɗaɗen. Kawai idan na koma a cikin website ɗina ko in ce a cikin account ɗina na duba za ka ga cewa gashi ribar da na samu. Gwargwadon kuɗin da kake da shi gwargwadon irin ribar da kake samu. To kaga yanzu na yi amfani da waɗannan kuɗin na samu riba a cikin wannan application. Ta yadda za ka yi amfani da Tether pool kenan kana samun kuɗi a cikin wannan application ba tare da ka yi depositin na wani kuɗi ba, ba tare da ka saka ko sisi ba. Abin da za ka riƙa maimaitawa kenan a kowace rana, kana zuwa kana dannawa akan rebate, kana samun wani percentage, amma ka tabbatar akwai balance a cikin account naka. Yanda zaka duba history shine zaka zo ka danna akan Tether record. Kana dannawa akan Tether record duka wani history da kake da shi a cikin account naka da irin ribar da ka samu zaka ga ya bayyana a cikin wannan Tether record din. Idan ka duba gashi wannan da na yi rebate din da na ga abin da na samu nan, to tunan zaka rika shigowa kana duba dukkanin wani history na wani transaction da yake gudana a cikin website ko in ce a cikin wannan account naka. Hanyar da zaka yi ka ci gaba da samun kuɗi a cikin wannan website bayan ka danna akan rebate kana samun riba a kowace rana shine ta hanyar yin financial. Kawai abin da zaka yi shine sai ka zo ka danna akan financial. Idan ka danna akan financial kai tsaye zai bude maka fuska kamar haka, ta inda zaka ga dukkan wasu bayanai da irin abin da zaka yi investing. Kowanne daga cikin su minimum investment da zaka shi ne $10, kowanne kuma da specific percentage da zaka samu da kuma ainihin kwanaki nawa zai yi ya kare ka zo ka kwashe ribar ka. Saboda haka sai ka yi amfani da ribar da ka samu a cikin rebate, sai ka yi investing a cikin nan maimakon ka yi withdrawal nata. To kana yin investment ɗinta a cikin nan kawai kowanne sati ko kuma kowanne wata gwargwadon kwanakin da ka ɗiba kawai zaka zo ne ka duba. Idan ka duba za ka ga cewa ga ainihin balance da nake da shi. Idan na danna akan balance za ka ga ainihin ribar da na samu a yau kenan da na yi rebate. Idan na danna akan record kuma za ka ga record da nake da shi saboda ban riga na yi investing ba a cikin wannan website. To abin da zaka yi shine duk wanda kake so ka investing a ciki sai ka zo ka danna shi kamar haka, sai ya kawo maka wannan fuskar, sai ka saka amount da kake so ka investing. Misali in saka 10 USDT sai ka danna akan yes I am in.
kana dannawa automatically zaka yi investing, amma ni kasancewar yanzu bana da balance, kuna danna akan yes I am in, abin da zai nuna min shine insufficient balance, kasancewa kaga ribar da na kai bata kai $10 US ba. To hanyar da zaka rika samun kuɗi kuma again shine ta hanyar yin amfani da claim reward. Claim reward hanya ce da zaka rika samun kuɗi kowace rana, ita ma ka samu USDT for free ba tare da ka investing ba. Sai ka danna akan claim reward, inda kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan fuskar. Abin da zaka yi sai ka danna akan check in, kana dannawa akan check in kai tsaye zaka ga cewa wannan gefen an yi tikin na day 1, saboda haka yanzu haka an yi credit na wannan balance a cikin account naka. To haka zaka rika dawo a kowace rana kana dannawa akan check-in, kana yin check-in har zuwa 7 days kana samun a cikin wannan application. Wannan application da yana da sauƙin amfani kamar yadda na gaya ma, saboda haka ta wannan hanyar zaka rika samun USDT over and over again a cikin wannan application. Abu na gaba da zan nuna maka a cikin wannan website shine ta yadda zaka yi withdrawal na USDT da ka samu a cikin wannan website. Kasancewar applications da dama, idan ka samu wannan USDT sai a wajen withdrawal zaka samu damuwa, to a cikin wannan application zan nuna ma simple ta yadda zaka yi withdrawal a cikin wannan application. Saboda haka idan muna so mu withdrawal sai mu zo mu danna akan withdraw. Bayan ka danna akan withdraw, fuskar zai baka ita ce wannan, to sai ka danna akan confirm. Kana dannawa akan confirm kai tsaye zai dauke ka zuwa wannan fuskar ta inda zaka yi setting na password da zaka yi amfani da su a lokacin withdrawal. Saboda haka sai ka zo ka seta password. Bayan ka seta password sai ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit kai tsaye zaka ga ya dauke ka ta inda zaka saka amount da kake so ka yi withdrawal. Amma minimum amount da zaka yi withdrawal shine sai kuɗin ka sun kai 20 Tether, sa'annan zaka yi withdrawal a cikin wannan application. To abin da zaka yi shine sai ka zaɓi abin da zaka yi withdrawal. Misali idan na zaɓi 20 Tether a nan, bayan na zaɓi 20 Tether kai tsaye abin da zan yi shine so in zo in saka password. Ina saka password kamar haka, to sai in danna akan withdraw, to kai tsaye kuɗin da na samu zaka ga sun yi withdrawal a cikin wallet nawa. Kasancewa yanzu ne ban da balance da insufficient balance, to abin da zai idan ina so in duba dukkan record na withdrawal ina sai in danna akan record, ta inda dukkan wani record da nayi na withdrawal zai bayyana a nan. Hanya ta gaba da zaka yi amfani da wannan application domin samun kuɗi a cikin shine ta hanyar yin inviting ko in ce referral program. Abin da zaka yi shine sai ka zo ka danna akan invite code ko invitation code. Bayan ka danna akan invitation code, fuskar da zai bude maka ita ce wannan, to sai kai copy na invitation code ko invitation na link naka, kawai ka danna akan copy sai ka je kai sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Zaka iya sharing a Facebook, WhatsApp, Instagram da dai sauran social media da kake amfani da su. To duka ɗaya daga cikin friend ɗinka ya danna akan link ɗinka ya register, automatically zaka samu 5 USDT for free, kuma shi ma za a bashi 5 USDT for free. Kaga kenan wannan hanya ce da zaka samu kuɗi ta over and over again a cikin wannan application. Kuma banda haka idan ya zama valid user yayi amfani da Tether full, za a baka 1%. Idan ya gayyaci wani kuma za a baka 2%, shi ma idan ya gayyaci wani za a baka 3%. Kaga kenan zaka samu daga mutum 3 da ya gayyata. Idan kana so ka ga rank ɗinka da kuma adadin mutanen da ka gayyata sai ka danna akan invited friend. Kana dannawa akan invited friend kai tsaye zai buɗe maka wannan fuskar, zaka ga adadin friend nawa ka gayyata, sa'annan zaka ga adadin commission da kake samu daga ainihin waɗanda ka gayyata a cikin wannan application. Ta nan ne zaka riƙa ganin iya adadin girman size na teams ɗinka da irin mutanen da ka gayyata da irin kuɗaɗen da kake samu daga cikin mutanen da ka gayyata. Wannan bidiyon na yi magana akan token pocket da kuma IM token. To idan baka san wannan ba, wannan wallet ne da ake hada-hadar coins a cikin su. To idan baka san yadda ake buɗe token pocket ba, kai tsaye zan kawo maka bidiyo yanzu ta yadda zaka buɗe token pocket, sa'annan kai amfani da shi domin zata a cikin wannan website din. Abinda zaka shine ka shiga Play Store kai downloading na wannan application din token pocket. Bayan kai downloading din shi, kai tsaye sai ka zo ka danna akan application din ta inda zai bude maka fuska kamar haka. Bayan ya bude sai ka danna akan no account,
kana danna akan no account sai ka zo ka zaɓi Tron. Kana zaɓar Tron sai ka danna akan create wallet. Kana danna akan create wallet sai ka create na password, kai repeat na password sai ka danna am agree, kai tikin na am agree sai ka danna akan create wallet. Kana danna akan create wallet automatically zai kawo fuska kamar haka sai ka danna akan I got it. Sai ka maka wannan recovery press din, ka tabbatar ka rubuta wannan recovery press din akan takarda wadda zaka aje ta a safe wuri mai kyau ta inda ba za ka iya mantawa da ita ba, domin da zarar wannan takardar ta bace to kamar duka kuɗin da kake da su a cikin wallet naka ya bace. Saboda haka bayan ka kai copy sai ka zo ka danna kai next, zai kawo ka izuwa wannan fuskar. Saboda haka sai ka je duk ka saka waɗannan paste din recovery paste da ka rubuce a ƙasa akan paper. Bayan ka sassaka su daga nan misali kamar da nuna maka anan, bayan duka ka kammala sakawa sai ka danna akan create wallet, automatically zai kawo maka izuwa wannan fuskar. To ta nan ne zaka danna sai kai copy na link naka ko in ce wallet address sai ka je kai amfani da shi. To duka anan maka kawo ƙarshen wannan bidiyon, da fata wannan bidiyon ya burge ka. Idan haka ne kar ka manta ka tana wannan bidiyon alamar like, ka subscribe a wannan channel, sannan kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.